what's up YouTube? It's Nuie, and for today we are going to do a Korean mukbang. And nakita ko to sa Instagram bago ako matulog. So I decided to buy some Korean foods from School Tteokbokki on Instagram. So if you guys wanna check them out, I leave the link down below. And nandito na rin yung price list nila. So I pretty much got everything except dun sa Jangjerim, any dishes na may pork. Hindi rin kami nakabili ng kaktuki na Korean radish. So, yun yung mga hindi namin nabili. Pero meron kaming jjajangmyeon. Though may pork pa rin siya. And carbonara tteokbokki, meron din. Try na natin tong fish cake soup. Kasi, hindi ko na siya napainit. So, unahin na natin to. Para habang mainit pa. Sarap nito, lalo na kung mainit na mainit na mainit. Oh my gosh. Nga pala, same day delivery nag-offer sila nun. So, kanina lang ako nag-text sa kanila. Andito yung mic ko nga pala. Sorry kung nakikita nyo kasi ang hirap nag-set up. Tsaka pagdating niya, mainit talaga yung food. So, kakaluto lang, bagong luto. Sarap. Oh my gosh. ASMR. Pinainit ko to. I ordered kimchi with egg. Pero, since may mozzarella naman kami, luckily, ayun, nag-add na lang din ako ng mozzarella para mas makamura. Pero, kung wala kayong mozzarella sa bahay, meron din silang ino-offer. You just need to add 30 pesos dun sa order. So, ito. Ooh. Ang sarap. Grabe. Tsaka hindi ako nag-breakfast, kaya gutom na gutom ako ngayon. Sarap. So, marami yung serving actually. Isang order, ganito na karami siya. Ito ay jjajangmyeon. Jjajangmyeon. ASMR? Wow! Nakakayamot naman yung ASMR ko. Tapos, isasali na lang here yung sa noodles. Sarap siguro ito kapag mainit talaga. Ito, cheese sticks. Let's try cheese sticks. Ooh. Wow. Kahit pa paano, okay na. I ordered mild tteokbokki. Lahat ng in-order namin mild. Wow! Ang sarap! Yung tteokbokki nila with fish cake na rin. We have kimchi pancake. And this one is yung scallion pancake. So, isang buo siya. Isang plate na malaki. Pero hinati ko na. Okay lang. Kasi wala naman siyang super lasa. Tapos yung kimchi nila maasin. This tteokbokki is oil tteokbokki. Chili oil tteokbokki. Siguro kailangan ko i-reheat. Medyo matigas pa. Yung egg. Yung tawag sa kanila.
This is egg twigim. Egg twigim. Yung egg twigim, parang kwek-kwek. Pero akala ko kasi, ano to, parang quail eggs yung gagamit dyan. This one is tuna mayo. No pork, no pork. Harap. This one is bulgogi. Alam ko dapat may gochujang to kasi in-order namin gochujang. This one is gemabi. Ooh. Wala naman pala siyang pork kasi puro noodles lang. Ayan. Let's try it. Sa pang snack lang talaga siya. Napjak mandu. Ano ang napjak mandu? Parang ganun din. Yun, parang glass noodles din yung laman niya. Parang same ng lasa ng gimalu. Odeng twigim. Fish cake or fried fish cake. So natin siya. Ang kikiam. Lasa. Jajang tteokbokki. Hopefully walang pork. Ay, may pork siya. Pork siya, pero sige, iwasan natin ang pork. Yung tteokbokki, ayun yung jajang yun. Same lang sa ng lasa. Carbonara tteokbokki. So, may bacon siya. Obviously, kasi carbonara. Sarap kasi ang creamy. Siguro sa lahat ng tteokbokki, kaapat na tteokbokki, pinaka-favorite ko pa rin is yung tteokbokki lang talaga. Next yung oil. This is dakganjong. Dakganjong is a sweet and sour chicken. So let's try. Sweet and sour chicken. Sarap. What else? This is stir-fried fish cake. Sarap. Super crunchy pa rin ng gulay kahit matagal ko bago na-consume yung food. So, we have 4 different samkat gimbap. So, meron tayong kimchi, tuna mayo, gochujang bulgogi, and bulgogi. Ooh, naka-excite naman. Pato i-open ng maayos. All the way. Ganyan. Baka nasisira ako na sis. Ganyan ba yun? Parang hindi naman. Parang messy naman. Messy naman ng akin. Hindi naman ganito ata yun. I think this one is just bulgogi. Tatlo pa akong try para ma-perfect to. Ano ba sis? Ba't mali? Kimchi gimbap. Anghang. Ito. Gochujang. Last one. This one is tuna gimbap. Alrighty everyone, thank you for watching this video. Obviously, hindi ko naman naubos lahat at wala akong planong ubusin lahat. It's just that I wanna taste like every single dishes na meron or available sa school tteokbokki. And also, if you're going to ask me ano ulit yung mga bibilhin ko or mga gusto ko ulit from school tteokbokki, I'll definitely choose fish cake soup. I also like yung stir-fried fish cake nila. Tapos, gusto ko rin yung mild tteokbokki tsaka yung oil tteokbokki. I'm also going to buy nung kimchi rice ulit nila. It's really good. Tsaka okay din yung serving kasi marami siya. So, I think yung kimchi fried rice nila is good for 2 people. So, those are my favorites from school tteokbokki. Once again, if you guys want to try them out, check them out on Instagram. I'll leave the link down below and I'll see you guys next time. So, bye-bye! I don't want your love. Don't come to me now. I don't want your